Okay. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So according to our course syllabus, we will discuss the topics chapter 8.8 from HTZ textbook. The topics will be 8.1, 8.3, and 8.5. But uh, we do not directly study these topics from textbook. We have made a lecture note of these topics. Okay, I have already uploaded that lecture notes on your LMS. LMS will be the was you can take like you can collect this lecture note from LMS. Okay, so today we will start the hypothesis testing. What is hypothesis? Hypothesis means assumption. Okay, a hypothesis is an educated guess about something in the world around you. It should be testable either by experiment or observation. In other words, a statement about the parameters describing a population. For example, there are some examples here. In another case, the, the hypothesis is here in everyday life, we often have to make decisions based on incomplete information. অনেক সময় incomplete information থাকা সত্ত্বেও আমরা কি করি একটা assumption করে নিই, okay? That will be here hypothesis. Hypothesis means assumption, imagination. This may be decisions that are important to us, such as there is an example here, but in this case we can say that if we see cloud in the স্কাই আকাশের মধ্যে আমরা মেঘ দেখি আমরা অ্যাজাম্পশন করে নিতে পারি অনেক সময় মেঘ বৃষ্টি হতে পারে না হতে পারে ওকে এটা একটা অ্যাজাম্পশন প্রেডিকশন ওকে অনেক সময় মেঘ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বৃষ্টি হয় না ওকে so hypothesis testing is a kind of statistical inference that involves asking question collecting data and then examining what the data tells us about how to proceed কিভাবে এই ডেটার উপর ভিত্তি করে সামনের দিকে আগাই যাব ওকে so there's given some examples of hypothesis testing. This is a new medicine you think might work. ওকে একটা নতুন মেডিসিন ইনভেস্ট করা হয়েছে ওকে সেই মেডিসিনটা কোনো একটা পারপাস কোনো পার্টিকুলার ডিজিজের জন্য আমরা অ্যাজাম্পশন করে নিতে কাজ করতে পারে ওকে যে সিমটমগুলো আছে সেই সিমটমের যে ইনগ্রেডিয়েন্ট দেওয়া হয় এর মধ্যে তার উপর বেস করে বলতে কাজ করতে অনেক সময় যে সাইড ইফেক্টও থাকতে পারে ওকে এই যে প্রিভিয়াস আমরা যে assumption করে নেই that will be here hypothesis. A way of teaching you think might be better. ওকে অনেক সময় টিচাররা টিচিং স্টুডেন্টকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন রকম টেকনিক অ্যাপ্লাই করে ওকে এখন তারা মনে করে যে টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এই টেকনিক স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে ওকে দ্যাট উইল বি হিয়ার এ হাইপোথেসিস a possible location of new species. Another example is here a fairer way to administer standardized tests. এটা একটা example for hypothesis testing. Okay. Before hypothesis testing, before discussing hypothesis testing, we'll discuss some definitions of it. Okay. First definition is here statistic. A value calculated from a sample without any unknown parameter, often to summarize the sample for comparison purposes. Okay, that will be a statistic. Simple hypothesis, but you have to know that we do not give any definition or any proof in our question. Question কিন্তু কোনো আমরা definition এবং কোনো কি দেব না proof দেব না okay that's why we'll just see these uh, definitions here. Another definition is here simple hypothesis, any hypothesis which specifies the population distribution completely. Okay, that will be called a simple hypothesis. তারপর হচ্ছে কি composite hypothesis যেটা any hypothesis that does it has a specifies the population distribution completely আর কি আর composite hypothesis that does not specify the population distribution completely. Okay, the next definition is here null hypothesis. Okay, this is very important here. The null hypothesis which is denoted by h not h suffix 0, that is null hypothesis. Okay, which is denoted by h not. Okay, null hypothesis. The eighth hypothesis is a speculation of theory based on insufficient evidence that lends itself
to further testing and experimentation. With further testing, a hypothesis can usually be proven true or false. আমাদের কিন্তু we have to test the hypothesis testing in terms of it with respect to null hypothesis. Null hypothesis respect কিন্তু আমরা test করব, okay? So this hypothesis will be assumption from directly question থেকে আমরা কিন্তু we will determine null hypothesis value কত হবে সেটা আমরা determine করব. So null hypothesis is a type of hypothesis used in statistics that purposes there is no difference between the certain characteristics of population. মানে কোশ্চেনে যেটা থাকবে, ওকে, যে ইনফরমেশন থাকবে তার উপর বেস করে আমরা কি নাল হাইপোথিসিস অ্যাজাম্পশন করব, ওকে? এর সাথে কোনো নাল হাইপোথিসিসের কোনো ডিফারেন্স থাকবে, এটা এখানে এক্সপ্লেনেশন করা হয়েছে। And another hypothesis that is here alternative hypothesis. Null hypothesis which is denoted by A is not an alternative hypothesis. Alternating hypothesis. This is denoted by A suffix 1. Okay? Null hypothesis which is denoted by A is not, and alternative hypothesis which is denoted by K. A suffix 1. Okay? So you have to remind that always alternative hypothesis will be the opposite of null hypothesis. Null hypothesis যা থাকবে alternative hypothesis কি হবে? তার opposite হবে. Okay? So that is given the alternative hypothesis simply is the inverse or opposite of the null hypothesis. The alternative hypothesis is a proposition that states something is happening. A new theory is true instead of an older one. Okay. So now we will see some examples of alternative hypothesis and null hypothesis here. So in this case, if we see the example number 1, okay, we have a medicine that is being manufactured and its pill is supposed to have 14 milligrams of the active ingredient. এখান থেকে কি বলা হচ্ছে? We have a medicine that is being manufactured. একটা মেডিসিন যেটা ম্যানুফ্যাকচার করা হচ্ছে and its pill, যার প্রত্যেকটা pill is supposed to have, যেটা আমরা অ্যাজাম্পশন করে নিচ্ছি, 14 milligram of the active ingredient. যে যেটা আমরা মেডিসিন তৈরি করতেছি সেই মেডিসিনের কত আছে? অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের পরিমাণ 15 মিলিগ্রাম দেওয়া আছে। So from here we have to determine our null and alternative hypothesis here. Okay, তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা আছে কি? আমাদের speed is supposed to have 14 milligram of the active ingredient. Okay, তাহলে আমাদের according to the question, okay, the amount of the active ingredient here, tell me কত অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের পরিমাণ কত এখানে বলো দেখি, এই রেসপন্স করো। Can you see my computer screen? Yes sir. Okay, তো আমাদের কোশ্চেন থেকে বলো দেখি, এই যে কোশ্চেনে আমাদের কি আছে? অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের পরিমাণ কত দেওয়া আছে? 14 milligram. 14. Okay, 14 milligram. So our null hypothesis, I have already discussed about null hypothesis, that will be, we will assumption the null hypothesis according to the question. Okay, the question means 14 milligram দেওয়া আছে। So the null hypothesis will be here mu equals to the A star is null hypothesis, okay, which will be key mu equals to 14. Understand? So alternate hypothesis will be here 1/14. No, this is the opposite of null hypothesis, opposite inverse হইতে পারে opposite, okay, that does not satisfy null hypothesis. Okay, so we can assume that the alternate hypothesis will be কি হবে? Mu not equals to 14 here. Okay, যদি কি হয় mu equals to 14 is null hypothesis, so alternate hypothesis will be কি হবে? Mu not equals to 14. From here we can say that the values of mu either greater than 14 or কি mu less than 14 is right. Now তো ঠিক আছে কিনা? Either greater than 14 or কি less than 14. What do which represents by k, which is represented by mu not equals to 14. Mu not equals to 14 দ্বারা কি বোঝে? Either the values of mu is either greater than 14 or k less than 14. Okay, this is the alternate hypothesis here. Similarly, you can see some examples from here also. They has given another example here. Okay, so you can see from here. Now, if there is given an null hypothesis, this is A is not, is mu is greater than 14, can you say the alternate hypothesis will be for this case? Can you say?
কি হবে বলো দেখি, যদি মিউ মান গ্রেটার দ্যান 14 হয় তাহলে এটা অলরেডি হাইপোথিসিস উইল বি, can you say? A response me, মিউ কি হবে, less than or equals to 14 here. Okay, so from here we can say that null hypothesis and okay and alternative hypothesis are opposite each other. Okay, দেখো এখানে মিউ মান গ্রেটার দ্যান আছে, যেটা নাল হাইপোথিসিস অল্টারনেটিভ কি হবে, ও অপোজিট, দ্যাট মিন্স কি হবে, that does not satisfy the null hypothesis, that will be the alternative hypothesis. Okay, এর রেসপন্স ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। স্যার গ্রেটার দেন থাকলে শুধু স্যার লেস দেন হবে না, স্যার লেস দেন ইকুয়াল দিয়েছে। ইকুয়াল দেব। ওকে, and another term is if there has given another hypothesis, null hypothesis is not is, মনে করে দেওয়া আছে mu is less than or equals to 14, can you say its alternate hypothesis will be গ্রেটার দেন। that mu is greater than 14 here. From here we can take assumption that the null hypothesis and the alternative hypothesis will be key opposite each other. Okay, that means that does not, both does not satisfy each other, একটা আরেকটা কি করবে না, satisfy করবে না। Okay, response me, so now we will see the next example here, positive data that enable the investigator to reject the null hypothesis. Okay, তাহলে পজিটিভ ডেটা, ওইসব ডেটাকে পজিটিভ ডেটা বলা হয় যেটা কি করবে, নাল হাইপোথিসিসকে রিজেক্ট করবে। An statistical test, a procedure whose inputs are samples and whose result is a hypothesis, that will be called here statistical test. And hypothesis testing, okay, it is used to test the validity of a null hypothesis claim that is made about a population using sample data. And alternative hypothesis, which is complement of null hypothesis, this is the one you would believe if the null hypothesis is concluded to be untrue. যখন কি আমরা untrue হবে, যখন কি null hypothesis untrue হবে, তখন we will apply or we will use here alternative hypothesis. Okay, এটাই আমাদের এখানে দেওয়া আছে। So now we see some reason, that is reason of rejection and reason of acceptance. Okay, the set of values of the test statistic for which the null hypothesis is rejected. Okay, তাহলে আমাদের কি, the rejection reason will be the set of values for which the null hypothesis কি হবে, rejected. আমাদের এমন একটা রিজন থাকবে যে রিজনের মধ্যে কি হবে, null hypothesis রিজেক্ট হবে, that will be called a rejection reason. Okay, sometimes we will call that reason by critical reason also. Okay, যেটাকে আমরা মাঝে কি করি, critical reason ও বলতে পারি, তাকে যেটা rejection reason যেটা বলা আছে। Okay, the reason of acceptance, the set of values of the test statistic for which we fail to reject the null hypothesis. Can you say what do you mean by this sentence, we fail to reject the null hypothesis? Can you say, we fail to reject the null hypothesis, what do you mean by this line, by this sentence? তোমাকে আমাকে শুনতেছো আমাকে? জি স্যার। Now tell me, what do you mean by we fail to reject the null hypothesis? This represents that আমরা null hypothesis কে fail করতে ব্যর্থ হয়, মানে কি, সরি রিজেক্ট করতে ব্যর্থ হয়, that means কি, এটা বলছে null hypothesis আমরা যখন accept করা হয়। Okay, that will be here called reason of acceptance. Okay, so for that case there has two types of hypothesis. Okay, null hypothesis and alternate hypothesis. Okay, for that case if there has given if we consider the, if you draw the graph of normal distribution, okay, in that case if the values of mu is 14, okay, we can say this value is here 14. Okay, this corresponding particular line is this. Okay, this line divides this region by two parts. Okay, one will be for here key mu is less than 14 and another will be key mu is greater than 14. Is it right? Response me. Okay, so from here the null hypothesis represents only key mu equals to 14. Okay, from this region tell me
at which types of point will be accepted on null hypothesis. Null hypothesis কোন পয়েন্ট অ্যাকসেপ্ট হবে, যেসব পয়েন্ট লাইজ অন দা কি নিউক্লিয়াস টু 14 বরাবর থাকবে। ওকে, সো দ্যাট উইল বি হিয়ার অ্যাকসেপ্টেন্স রিজন বা রিজন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। এখন দেখো, আর another hypothesis here, alternate hypothesis, this represents here mu not equals to 14, that represents here either mu is greater than 14 or mu is less than 14. Okay, so that will be here কি রিজেক্টেড রিজন। কারণ হচ্ছে কি এই রিজনের মধ্যে কি রিজেক্ট হয়, নাল হাইপোথিসিস রিজেক্ট হয় না। রেসপন্স করো। The reason of rejection that represents here the null hypothesis is rejected. The set of values for which কি হবে the null hypothesis is rejected. যে রিজনের মধ্যে null hypothesis রিজেক্ট হবে that will be called here reason of rejection. Reason of rejection. Okay, এটা তোমাদের বুঝতে হবে। So for this type of problem, if we sketch the graph of normal distribution, okay, in that case if this is the value, this is 14 value, okay. Tomek, tell me what do you mean by mu is greater than 14? This represents mu is greater than 14 here. Okay, this reason is here mu is greater than 14, and this represents here mu is less than or equal to 14. Okay, so there has two parts that divides 14 value. The 14 কি হয় দুইটা পার্টে ডিভাইড করে। ওকে, the full region of normal distribution, okay, normal graph. তাহলে এখন আমাকে বলো for that case on which region the null hypothesis is true, কোন রিজনের মধ্যে null hypothesis is true, left or right side of 14, কোন রিজনের মধ্যে null hypothesis accepted হবে, 14 এর রাইট সাইডে না লেফট সাইডে 46? So right side is right side. Okay, so that will be, so you can say that in that region the null hypothesis is accepted. Okay, so that region will be called here region of key acceptance. region of acceptance. Of acceptance. Okay, but in that case কি বলতে কি এই রিজনের মধ্যে কি null hypothesis accept হবে না স্যার, no. Okay, where the region where the alternate hypothesis is true, in that region the null hypothesis will be rejected. Okay, that's why that region will be called here region of rejection. Of rejection. Okay, এটা মনে রাখতে হবে। Similarly, you can imagine this concept by using a graph. গ্রাফ থেকে তুমি এটাও ইমাজিন করতে পারো। ওকে, তাহলে আমাদের কি রিজন অফ রিজেকশন মানে কি, যে রিজনের মধ্যে কি নাল হাইপোথিসিস রিজেক্ট হবে, তার কোন রিজনের মধ্যে, যে রিজনের মধ্যে alternate hypothesis accept হবে, satisfy করবে। ওকে, that reason will be here reason of rejection. আর acceptance কোনটা হবে, যে রিজনের মধ্যে null hypothesis accept করা হবে, ওকে, satisfy করবে, that will be here reason of acceptance. Okay, and from here we can say that the value 14, this delimit কি সীমাবদ্ধ করে তাকে reason of rejection and reason of acceptance, right? The 14 ভ্যালুটা কোন কোন ভ্যালুকে রিজেক্ট ডিলিমিট করতেছে, লিমিট করতেছে, সেটা হচ্ছে কি রিজন অফ রিজেকশন আর রিজন অফ কি অ্যাকশনকে ডিভাইড করতেছে, রাইট? এটা বাউন্ডারি পয়েন্ট না 14। ফর দিস কেস দিস ভ্যালু উইল বি কল হিয়ার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। কি বলবো হবে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু, মানে এটা এখানে দেওয়া আছে ক্রিটিক্যাল, the threshold will delimiting the region of acceptance and region of rejection for the test statistic, that will be called here critical. Now we will see some errors that will be called here type 1 error and type 2 error. Okay, before discussing this we will see a table. Okay, in that table in that case at first you can say that is not is true. Is not is true means null hypothesis is true. Okay, and in this column the third column is here is 1 is true. Okay, so the second row will be here is not is accepted.
And in the third row, this represents H naught is rejected. Rejected. So from here, tell me here, this region will be, in that case, the H naught is true, but in that region, H naught is accepted. Is it right? Response করো। এই ক্রমে কিন্তু Yes, H sir. naught true, আবার এই রোতে কি আসতেছে, H naught is accepted। তাহলে ট্রু না ফলস আলটিমেটলি? H naught true আছে, আবার কি H naught accept হচ্ছে। তাহলে এখানে কি ট্রু না ফলস এটা? ট্রু, so that will be, that region will be called here right decision. Okay, so in the second third row or the third column, so corresponding value will be, in that case, H1 is true. যদি H1 true হয় তাহলে H naught কি হবে বলো দেখি? False. It's false here, but in that case H naught is accepted. এটা true না false? H naught false, but H naught is accepted. Is it right? Response me. Yes, sir. So that will be false. Okay, so in that case we can say that it will be wrong decision. Okay, so if you see the third row here, then in the third row the second column is here, H naught is true but H naught is rejected. Right or wrong? That will be wrong. Is it right? Yes, sir. Okay. In the third row, the last term will be, the last reason will be, in that case H naught is false but H naught is true, but in that case our H naught is key also rejected. True na false? Wrong. H naught false, আবার H naught rejected হচ্ছে। True না false? H naught টা false, আবার H naught reject হচ্ছে। ঠিক আছে না? ওকে না? রং, রাইট না রং বুঝাচ্ছে? Sir, wrong decision. কেন রং হবে? H No, naught sir, false, দুইটাই তো false স্যার। H আবার naught রিজেক্ট false, আবার H naught reject হচ্ছে। তাহলে আমাদের H naught নাই ওখানে, দরকার নেই জায়গাটা। রাইট অবশ্যই। H naught টা false, true না। জি স্যার। স্যার that রাইট will be কি? Right হবে। Okay, so the reason where the H naught is false but H naught is accepted, that will be called here type 2 error. Okay, the reason where H naught is true but H naught is rejected, that will be here called here, the in that the error will be here, that is called type 1 error. Okay, the rate of type 1 error which is driven by alpha, and the rate of type 2 error that will be driven by beta here. Can you remember about alpha? Alpha was kisilo significance level, is it right? That we learned from 7.1 and 7.3 topics, is it right? So alpha will be here, okay, the rate of type 1 error, okay, and beta will be here, okay, the rate of type 2 error. That data, then we have some data points. False positive error, okay, the error of the type 1 error, that will be called here false positive error. The data points of the type 1 that will be called here false positive error. And the data points of the type 2 that will be called here false negative error. Okay, but this is right decision. Okay, so this will be the opposite of complement of false negative error. That tell me here, the right, in the right decision, okay, the complement of false negative will be কি হবে? That the complement of false is true, is right, and the negative, the complement of negative is here positive. Similarly, the complement of false positive will be this data point. Okay, that will be here কত হবে? The complement of false is true and complement of positive is here negative.
negative data points. Okay, that will be 2 positive data points and 2 negative data points here. Okay, since this data point is the complement of type 1 error, so the rate of the 2 negative will be here 1 minus alpha. Similarly, since this reason this data points is here the complement of the type 2 error, so the rate of the 2 positive data point will be here 1 minus beta here. Okay, this data point, this rate will be called here power of a test. That is given here. তাহলে আমি যেটা বলছি that will be detailed here, যেটা এখানে detailed দেওয়া আছে, that is given detailed here. Okay, so this is the true negative, false positive. Okay, the probability of this is alpha here, probability the type 2 error, that is beta here. Okay, and probability is here the complement of 1 minus beta here, complement is here 1 minus alpha, সবই দেওয়া আছে power. The power of a binary hypothesis test is the probability that the test rejects the null hypothesis when a specifies alternative hypothesis h1 true. তাহলে এখানে h1 true হওয়া সত্ত্বেও h1 টা কি হয় রিজেক্ট হয়। ওকে, that will be power of test. The power of a test which is determined by 1 minus beta, the test's probability of correcting rejecting the null hypothesis, the complement of the false negative rate beta, যেটা হবে যেটা false negative rate beta ছিল তার opposite complement is 1 minus beta. Okay, that will be here power of a test. এটা কথা আছে। We have already know about the values of alpha. Now we will see another formula, that is probability value. Probability value means here p value. Probability value. Probability value. Okay, in shortly that is called here p value. Okay, so the p value, for finding p value in your question there will be given an actual observed value. There will be given in your question actual observed value. Okay, so the probability value will be the greater than or equals to the actual observed value. In short, in summary, we can say that probability value, the p value, will be the greater than or equals to actual observed value. Okay, you have to remind that. So now we will see some tests here. Okay, there has 2 types of tests. One is one-tailed test and another is two-tailed test. Okay, in these topics there has 2 types of test. Okay, so the topic's name is here hypothesis testing. Test how can we test the hypothesis testing? Okay, so there will have 2 type test. One is one-tailed test, another is two-tailed test. Because when we will sketch the graph of hypothesis testing, graph of normal distribution, we know the graph of normal distribution is this form. Is it right? Okay. But in that case, if you draw the null hypothesis, if you imagine a null hypothesis, this is mu is less than, okay, at first if you write the mu is greater than z suffix alpha, and another is, so tell me if the null hypothesis is here mu is greater than z suffix alpha, from here tell me the alternate hypothesis will be কি হবে বলো দেখি, response me. If the null hypothesis mu less or equals, sir, less than equals to z suffix alpha, is it right? Response me. Sir. Okay. So from here, if this value is here, then we know that this peak point is here 0. Okay, so in that case you have to remind that for null hypothesis testing that this value will be, what do you mean by mu is less than equals to alpha? Okay, mu is less than equals to alpha will be here key if we denote this is z suffix alpha. In that case that will be here কি হবে mu less than equals to alpha. That this term is here কি হবে in this region which is satisfied either null hypothesis or alternate hypothesis here. বলো দেখি,
এই দুটোর মধ্যে কোনটা এখানে স্যাটিসফাই করবে, নাল অর অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস? এই রেসপন্স করো। এই স্যার রিজনটা আমার এটা তো রিজেকশনের মধ্যে স্যার। রিজেকশন মানে কোনটা হবে, এইচ ওয়ান ট্রু না এইচ নট ট্রু হিয়ার? এইচ ওয়ান ট্রু, ইজ রাইট। এর মধ্যে কি আছে, এইচ ওয়ান ট্রু, কারণ এইচ ওয়ান স্যাটিসফাইস মিউ ইজ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু কি, দ্যাটস সেট আলফা। ওকে, সো ইফ দিস রিজন উইল বি হিয়ার, কি হবে, মিউ ইজ গ্রেটার দ্যান দ্যাটস সেট আলফা, ইজ ইট রাইট? ইয়েস স্যার। Okay, so that in this region, which term is satisfied? Yes. H1 is satisfied. But we want to H1 is true. In that case, H1 is true. এখানে H1 true, আর এখানে কি H not true. Okay, so we will imagine the hypothesis testing. Okay, in the concept, on the basis of the reason of alternative hypothesis. Alternative hypothesis এর reasoner উপর ডিপেন্ড করে we will imagine বা we will consider the tail test. Okay, so if you sketch the graph of null normal distribution, how many tail here? Tail মানে কি লেজ, কতটা টেল আছে? 2 tail, is it right? এটা একটা টেল, এটা একটা টেল, দেখো তো ঠিক আছে কিনা, রেসপন্স করো। জি স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের there has 3 types test. Okay, one will be here two tail test. The two tail test কোন কেসে হবে, যখন আমাদের কি হবে, নট ইকুয়াল থাকবে, h1 is not equal something value, not equal something value মানে কি, এটা গ্রেটার দ্যান হইতে পারে, লেস দ্যান হইতে পারে, যেটা আমরা প্রথমে দেখছিলাম সেটা আসতেছি পরে। ওকে, বাট ইন দ্যাট কেস when, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে the name of the tail test depends on the কি region where কি হবে alternative hypothesis will be satisfied. তাহলে আমরা বলতে দেখি alternative hypothesis কোন সাইডে স্যাটিসফাই করছে, there has two tail, one is left tail আর this is কি right tail, is right? দেখো এই কেসের রাইট টেল আর এটা হচ্ছে কি লেফট টেল, ঠিক আছে কিনা বলো? জি স্যার। Okay, so from here tell me this tail represents here কি either left tail or right tail here? বলো, এই যে আমাদের অলরেডি হাইপোথিসিস স্যাটিসফাই হচ্ছে জিরোর মধ্যে, that region represents here left tail or right tail? স্যার লেফট টেল। Left tail, so that test will be called here left tail test. Tail test কখন এটা অ্যাপ্লাই করব, যখন when the alternating hypothesis will be কি less than or equal from থাকবে, is it right? দেখো mu less than equals to কত আছে, that's alpha. In that case we will apply the left tail test concept. Understand? Okay, since now we have to আমরা এটা আর একটু এক্সপ্যান্ড করতে চাচ্ছি, we know that the corresponding value of the peak point will be 0 here because this is the mean value, is it right? Response me. Response ঠিক আছে কিনা? Okay, since z suffix alpha lies on the left side of আমাদের এক্স্যাক্টলি আমি এটা বলতেছি না, যে z suffix alpha এটা যে কোনো ভ্যালু হতে পারে, একটা ভ্যালু মনে করে দেওয়া আছে, এই ভ্যালুটাই মনে করে এটা, ইজ ইট রাইট? আমি এটা z suffix alpha নাম দিছিলাম, যদি না দিয়ে তুমি একটা ভ্যালু মতো আলফা বিটা গামা বা এ বি সি এর নাম দিতে পারো। ওকে, ইনিশিয়ালি বোঝার জন্য। বাট আমাদের ম্যাথ করতে চাচ্ছি, যেহেতু দিস ভ্যালু লাইস অন দ্য কি লেফট সাইড অফ 0, সো দ্য ভ্যালু উইল বি আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ। বলতে কি এই ভ্যালুটা কি পজিটিভ অর নেগেটিভ হবে? এই নেগেটিভ হবে না, যেহেতু এই পয়েন্টটা কি 0 লেফট সাইডে আছে, দিস ভ্যালু উইল বি কি আর মাইনাস আলফা, নেগেটিভ ভ্যালু। Okay, but you have to remind that the total region, the total area of the rejection region, the rejection region is the H1 rejection, কারণ সেখানে null hypothesis false. Okay, null hypothesis false মানে কি alternative hypothesis true. Okay, এখানে তো খেয়াল রাখতে হবে, তুমি যে টেল টেস্ট করবে না কেন, total area of the rejection region will be here alpha. এটা কি হতে হবে, alpha area হতে হবে। Okay, তাহলে এখন যদি আলফা এরিয়া হয়, তাহলে ফ্রম এট টেল মি, তাহলে এই পার্টের এরিয়াটা, এই যে এখান থেকে লেফট সাইডের এরিয়া যদি আলফা হয়, তাহলে ফ্রম এট দিস এরিয়া উইল বি, তাহলে দিস এরিয়া কত হবে
টোটালি আমরা 1 জানি, দিস ইজ কি 1 minus alpha না, বলো তো কি, is it Yes, right? Okay, so for that case we know a formula for normal distribution that was কি property of capital Z together to কি z suffix alpha was কত ছিল, alpha ছিল না, is it right? But if you product 1% of the inequality by -1, that will be কি হবে, capital Z lesser equals to minus z suffix alpha will be alpha, আমরা already জানি, so this since this is the minus z suffix alpha, so left side area will be here কি alpha হবে, okay, so this will be the H1, this region will be here কি rejected region, is it right? This is rejected region, and this is কি accepted region, okay, so from here we can determine for left tail test the accepted region. For evaluating accepted region you have to apply the concept z, probability of z is greater than, বলো দেখি accepted region কোন ভ্যালুর মধ্যে আছে, তার থেকে বড়, এটা বলো দেখি এই রিজনটা মাইনাস z আলফা থেকে বড় না, yes sir. so this area will be here কত, যদি এটা এইটুকু এরিয়ার মান আছে আলফা, so this area will be here কত 1 minus alpha না, is it right? A response করো, Yes sir. okay, so for finding accepted region for left tail test you have to apply this formula here, okay, that will be z is greater than minus z suffix alpha, আমাদের ম্যাথ করতে গেলে কিন্তু এই কনসেপ্টটাই লাগবে আমাদের এখানে, আর আমি এতক্ষণ যা ডিসকাস করছি সেটা কি কনসেপ্ট ডিসকাস করছি, হাইপোথিসিস টেস্ট থেকে কি কি লাগবে, ওকে, okay, so this will be for the left tail test formula. Now we will see the another concept, so that will be here, if there is given a, this is the null hypothesis, this is the alternate hypothesis, okay, if the alternate hypothesis is here, this is greater than or equals to a value to, you can say that this is just alpha বলতেই পারো, okay, and in that case the null hypothesis will be কি হবে, mu is less than কত, this is alpha, is right? Yes sir. একটা opposite না, okay, in that case we can sketch the graph of normal distribution, that will be কি হবে, this type of graph, okay, in that case from here we can say that the coefficient of z alpha is here positive means that lies the right side of k 0, since this is 0 point, the cost below the peak point, okay, so that will be here z suffix alpha, is it right? Okay, so this region will be here in that region which is true, H1 is true, is it right? And in this region কি হবে, this is accepted region and this is rejected, তাহলে ঠিক আছে কিনা, আমি যা বলছি তার সাথে মিলে যায় কিনা, this is accepted for this problem, কারণ এখানে কি h not true এর মধ্যে, আর এর মধ্যে h1 টা true, h1 true হলে কি rejected region, is it right? Yes sir. So for finding, তাহলে from here tell me the total area of the rejected region will be কত হবে, alpha হবে না, so we can apply for finding rejected region for, তাহলে এখন আমাকে বলো the alternate hypothesis lies on which side of the normal distribution curve, normal distribution curve এর কোন সাইডে alternate hypothesis টা আছে, Sir, right side. right side, okay, so for that case we will test it, that test will be called here which test, that test will be called here right tail test, আমরা এখানে যে টেস্ট অ্যাপ্লাই করব, so when the alternate hypothesis will be the greater than or equal to, greater than 1, okay, the test will be here কি right tail test, okay, তাহলে আগেটা কি ছিল left tail test ছিল, now this will be কি হবে right tail test, okay, in the right tail মানে কি ডান দিকে টেইলে থাকে কি satisfied হবে, in that region the alternate hypothesis will be satisfied here, okay, is it right? So Yes sir. for finding this we can apply the formula, we have to apply the formula z is greater than কি z suffix alpha was কি ছিল alpha, is right? So for finding the rejected region, okay, for right tail test we apply this formula here, that will be কি হবে z is greater than to z suffix alpha, okay, now we will discuss another tail test, so when
the null hypothesis is মনে করো কি আছে mu equals to a value. This value is any type of value. Okay, so from here the alternate hypothesis will be কি হবে mu কি হবে বলো দেখি যদি mu equals to value হয় একটা ভ্যালুটা এনি টাইপ অফ ভ্যালু থাকতে পারে সো ইন দ্যাট কেস দ্য অল্টারনেট হাইপোথিসিস উইল বি কি হবে নট ইকুয়ালস টু দ্যাট ভ্যালু ইজ রাইট জি স্যার ওকে সো ইন দ্যাট কেস দ্য গ্রাফ উইল বি কি হবে normal graph if this is the normal graph okay so from here we can define the value will be not equal মানে হচ্ছে কি this represents mu is greater than value or mu is less than that value. Is it right? So for greater than that will be this concept, and for less than that will be this concept. This treatment. Is it right? Response karo. For greater than কি হবে? জি স্যার For greater than হবে this satisfied. Okay, for less than কি হবে this will be satisfied. Mu is less than that. But no. Total area of the rejection area of rejection will be হবে right so this area will be here কত alpha by 2 and this area will be also কত alpha by 2 তাহলে alpha by 2 plus alpha by 2 মানে কত response me alpha না জি স্যার sum of the 2 alpha by 2 alpha that is কত alpha so for that case we will define this point will be here কি z suffix alpha by 2 okay that we discussed on the topic 7.1 7.1 তো আমরা ডিসকাস করছিলাম কনফারেন্স ইন্টারভাল ফর মিন ওকে তো আমরা কিন্তু এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করছি ওকে and this will be here minus z suffix alpha by 2 okay so this reason is here rejected reason but this will be here accepted reason okay accepted হওয়ার কারণে so for finding for determining the reason of acceptance we will apply তাহলে আমাদের খেয়াল করো যদি আমাদের এখানে অলরেডি দেওয়া আছে this is the reason is alpha by 2 and this reason is alpha by 2 so from tell me here the area of the accepted reason will be কত হবে 1 minus কত হবে alpha by 2 plus alpha by 2 মানে কত হবে this is 1 minus alpha is it right so for finding the accepted reason for two tail test that test will be called here two tail test I will kiss law one tail test okay but in this case there has the rejection reason satisfies the both tails okay যেহেতু আমাদের rejection reasonটা both tail কে satisfy করে that's for that case we will apply that test which test that test will be called here two tail test okay for two tail test এর ক্ষেত্রে for that case we will find out the accepted reason by using the formula that is probability of minus z suffix alpha by 2 is less than or equals to capital Z less than to কি z suffix alpha by 2 that was can you remember the formula was কত ছিল from here we can determine the accepted reason is here কত the minus 1 minus alpha lies from minus z alpha by 2 to plus z alpha by 2 its area is here কত 1 minus alpha তাহলে আমরা কি করতে হবে এই কেসে আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব for two tail test okay response me yes you understand okay তাহলে আমাদের এখানে ফর্মুলাটা আছে কি তিনটা ফর্মুলা দেখো এই তিনটা ফর্মুলা কিন্তু আমরা ডেরাইভ করলাম for left tail test we will apply this formula
For right tail test, we'll apply this formula, okay? And for the two tail test, we'll apply this formula here, okay? Now we'll discuss some examples here. এই গ্রাফগুলো এখানে বোঝানো হয়েছে, অন্যভাবে বোঝানো হয়েছে, একটু দেখে নিও। So design a decision rule to test the hypothesis that a die is fair. Die fair. Tell me here the how many outcomes of a die? 6. Die got 6 outcomes. Okay. If we take a sample of 150 trials of the die to get even or odd faces, এখান থেকে আমরা ডিটারমাইন করব even or odd faces. Okay, and use 0.05 as the significance level. From here, tell me what is the value of what do you mean by 0.05? This is the value of which symbol? One singular value. Can you remember? Sure, alpha. Alpha value. Okay. So from here, we have to predict the acceptance and rejected. Rejected region will be called here key critical region also. Okay. The critical region also key rejected region. Okay. So from these topics, from this line, tell me, since that die is fair, from here we have to determine the even and odd number of faces. Okay, so we know that the outcome, how many outcomes of a die? 6 outcomes. Okay, of which how many even and how many odd numbers there are? বলো দেখি, guys, 3টা even and 3টা odd না? So 3. 3 even and 3 odds. So from here we can say that the probability of even odd will be কত হবে? 3/6 means half, is it right? Half means 0.5. Response me, do you understand? Yes, sir. Okay. So here null hypothesis will be 0.5. P equals to 0.5 here. So the P equals 0.5 আছে, so alternate hypothesis will be কত হবে? P not equals to 0.5, is it right? Response me. Yes, sir. Okay. But we have to try this, but we have to experiment. We will experiment that. We'll trial the experiment into how many times? 150 times. Actually, concept try করতে হবে. Okay. That's why we can say that n equals to 150 times the number of n trials is here. N equals to 150, and the claimed probability of success. যেহেতু আমাদের p replaces here কি probability of success, is right? Even or what is the probability পাওয়া গেছে, so we can say that this will be কি probability of success. The probability of success will be p হয়, the q will be কি, can you remember? That is কি 1 minus 0.5, that will be also 0.5. That will be here কি what a failure. 11. তারপর p যদি সাকসেস হয় 0.5, the failure be কত হবে? 0.5, is it right? তাহলে এখন আমাকে বলো, in is experiment, প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টে there is 2 outcomes, one is কি success and another is failure, and that from here we will trial this experiment how many times? 150 times, is it right? 150 times. So we can consider this experiment into by this term b of n comma p means b of 150 comma the values of p is at 0.5. Can you remember about this concept? That was the formula of key, the distribution, whose type of distribution? B of n comma p, that was whose type of distribution? কোন distribution ছিল? That was Binomial. binomial distribution. Okay, so in terms of binomial distribution, n is the number of trials, p is the success, total success. Okay, for binomial distribution we know that the mean was কত ছিল? n comma p, and variance was পেয়েছিল n into p into 1 minus p. 1 minus p means q. Okay, so from here we can determine the values of sigma standard deviation বের করতে পারি. Okay, so we will apply this concept here. পরে আছে সেটা আমরা পরে আসতেছি। আর যেহেতু আমাদের from here p not since the alternate hypothesis is that p not equals to 0.5, not equals to আছে, so in that case we can apply which type of test, কোন টেস্ট অ্যাপ্লাই করব? two-tailed test, is it right? Is not equal আছে? আমরা এই দলে ডিসকাস করছি, not equal হলে কি করতে হয়?
two-tailed test apply করে? Is it right? Yes, sir. Okay. Then for accepted region, we know that the probability of minus z alpha is equals to z is equals to z sub alpha will be 1 minus alpha here. Then আমরা কি করব? For determining the values of alpha by 2, we will apply this formula that we have already know about this. Okay? আমরা কি 7.1 7.36 লিখলাম। From here, we will apply, we will find out the values of z sub alpha by 2. মনে পড়ে? এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা কি করব? z sub alpha by 2 এর মান বের করব। তাহলে তোমাদের কিন্তু এখানে ফুল ডিটেইলস লিখতে হবে এই ফর্মুলাটা। Okay, so from here the values of mu is np, this is 57 75, and sigma student deviation will be here 6.21. Okay, since we have to find out, we have to predict the acceptance and rejected region. Okay, so from here tell me this formula will be for which region, কোন region জন্য এটা হবে, accepted and rejected region জন্য এটা রেসপন্স করো। This formula for, in that case, accepted, that means A is not is true. Okay, so we'll apply this concept here. The concept is here, we will accept it now then we will claim we will accept the claim is not of the die is fair if the interval, we can find out the interval by using this inequality. Okay, inequality we apply for. Okay, since z is here standard one variable. Okay, so from here we will convert this z into x. How can we convert this z into x? In that case, we that mu means this value from x and divide mu minus x minus mu by the values of sigma. Then we will get this result. Understand? Can you remember what is the relationship between z and x? That was কি ছিল? Z equals to x minus mu by k sigma. Is it right? এই রেসপন্স করো, এটা ছিল কিনা? Yes, sir. এই ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করব। ওকে, then we will get this result here. Okay, so from here tell me the nearest integer of this values কি হবে? 62.997, that approaches to কি হয় 63. Is it right? Less than equals to x, less than equals to less than equal থাকলে equal to strictly less than থাকলে less than দা থাকলে তাই দেবে, and the nearest integer of this কত হবে? 87.033 will be কত হবে? 87. Is it right? Okay, so from here tell me the sum of 63 plus 87 is here 150. Is it right? So ঠিক আছে কিনা? Yes, sir. And from here if you take the any values between 63 and 87, the next value is here 64. Of 63 next value কত? 64. Okay, so if you sum 86, that will be কত হবে? 150. Is it right? রেসপন্স করো দেখি ঠিক আছে কিনা? Yes, sir. Okay, so if you take any values between this, okay, the another value for equating 150, that will be lies in this interval. যদি তুমি 63 থেকে 87 এর মধ্যে একটা ভ্যালু নাও, ওকে, এর সাথে যদি তুমি 150 মিলিয়ে দিতে চাও, that value also lies between কি this interval. তুমি এইভাবে তুমি এটা চেক করতে পারো, it depends on you. ওকে, এটা আমি বললাম। এখন দেখো from here we can determine some concept. The claim of the die is fair. So the claim of the die is fair, we will accept it if the number of odd or even phases will appear within কি হয় 63 and কত 87 এর মধ্যে হয়। তাহলে এখন এটা মানে কি this nearest to 63 and this nearest to 87. The sum of the two phases will be কত? Two phases will be 150. Okay, phases of the die cannot be measured by fraction. Fraction দ্বারা ডিটারমাইন করতে পারি না। তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি the number of odd, যদি কি হয় the number of odd number is 63, তাহলে even number কত হইতে হবে? 87. Is it right? As in the number of odd number is here 87, তাহলে even কত হইতে হবে? 63. Okay, so from here we can say that the number of even number is কত? 64, তাহলে odd will be কত? 86. আর odd যদি করে 86 হয়, তাহলে even number will be কত? 64. Okay, okay, তাহলে আমাদের এই রিজনের মধ্যে থাকলে that will be কি হবে? Accepted. Otherwise rejected. Otherwise মানে কি? What do you mean otherwise? Otherwise means here the values of x either কি greater than কত হবে? The values of x
either less than 63 or কত greater than 87 যদি আমাদেরকে x এর মান কি হয় 87 থেকে যদি বড় হয় তাহলে রিজেক্টেড আর কি হয় 63 যদি লেস দেন হয় then that will be also কি rejected understand that is given here এটা কিন্তু এখানে ডিসকাস করা হয়েছে তাহলে এটাই আমাদের অ্যানসার predict the key accept and rejected result so that will be the result from here okay response me Yes, sir. now we will see the next example here a pharmaceutical company produces a new medicine and they claim that it will reduce the migraine pain very fast with 95% accuracy migraine pain can reduce, is it right? Okay. Now design a decision rule for the process with significance 0.01 by applying medicine to 120 people. Medicine to 120 people apply করা হবে. From here, make a decision if 115 people get relief from the migraine pain by using the medicine. তাহলে আমাদের 150 যদি আমাদের 150 people উপর এটা অ্যাপ্লাই করা হবে অপর আমাদের ডিসিশন নিতে হবে যদি আমরা 150 people উপর make decision if 115 people get relief তাহলে এখান থেকে 115 people যেটা 150 অ্যাপ্লাই করছি তাহলে আমরা ডিসিশন নিতে হবে 115 people এই মাইগ্রেন পেইন থেকে রিলিফ পাবে কি মানে কি মাইগ্রেন পেইন থেকে তারা মুক্তি পাবে কিনা বাই ইউজিং বাই দ্যাট মেডিসিন ওই মেডিসিন অ্যাপ্লাই করে যেটা আমরা 150 people উপর অ্যাপ্লাই করছি এখান থেকে আমাদের ডিসিশন নিতে হবে 115 পিপলটা কি ওই মাইগ্রেন পেইন থেকে রিলিফ পাবে কিনা সেটা একটা ডিসিশন নিতে হবে ওকে at first we have to determine that we have to define the null and alternate hypothesis here so from here tell me their claim was কি ছিল reduce the migraine pain very fast with 95% accuracy the accuracy was কত ছিল the probability of accuracy is here okay 95% is it right response me Yes, sir. রেসপন্স করো accuracy probability কত 95% আর এই 95% accuracy তে কি হয় মাইগ্রেন পেইন আলটিমেটলি কি রিডিউস হয় না ইনক্রিজ হয় রিডিউস হয় রিডিউস মিন্স হিয়ার কি ডিক্রিজ অর ইনক্রিজ response me Decrease. okay so from here we have to define null hypothesis will be p equals to 0.95 but alternate hypothesis reduce আছে okay that's why the alternate hypothesis will be কি হবে p is less than 0.95 okay this is our main concept here 95% accuracy accuracy কি হবে আমাদের এক্স্যাক্টলি accuracy মানে কি approximate okay ওটা কি বাড়তে পারে কমতে পারে but there has কি reduce the migraine pain is reduce করে so the alternate hypothesis will be কি হবে p is less than 0.95 understand this is our concept here okay so এটা কি বুঝতে পারছো কেন এটা লেস দেন হলো এই রেসপন্স করো স্যার আরেকবার একটু বলবেন স্যার লেস দেন আমাদের কি রিডিউস দ্য মাইগ্রেন পেইন ভেরি ফাস্ট উইথ 95% accuracy accuracy মানে কি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট বলি ওকে তাহলে accuracy যে দেওয়া আছে সো দ্যাট উইল বি দ্য ভ্যালুস অফ p লাইব্রেরিজ ওকে আর এই accuracy তে কি মাইগ্রেন পেইন রিডিউস করার কারণে রিডিউস থাকার কারণে দ্যাট উইল বি দ্য অলটারনেট উইল বি কি হবে p ইজ লেস দ্যান 0.5 যদি এটা কি ইনক্রিজ করতে দ্যাট উইল বি কি তো গ্রেটার 0.95 ওকে এটাই আমাদের কনসেপ্ট ওকে জি স্যার so in this problem we have to apply this medicine how many people here 150 people okay so the number of samples is here 120 in one since p is here 0.95 so q will be কত 0.05 so in that case যেহেতু আমাদের the alternate hypothesis is here p is less than 400 so in that case we will apply which type of test that will be কি হবে one tail test that is কি One tail left tail test is it right and in that case significance level is alpha here left tail test থেকে আমরা জানি we have to apply for determine the values of z sub alpha the formula was কত ছিল মনে পড়ে this formula I have already yes sir about this formula এই formula apply করতে হবে okay apply করে so from here we have to determine the values of z sub alpha z sub alpha কিভাবে বের করা হয় আমি কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু অলরেডি কিসে ডিসকাস করছি নরমাল ডিসকাস করছি আমি সেই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে
you have to find out the values of z sub alpha. Okay, এটা বের করবে. So there's success and failure concept. Okay, so you can apply the concept of binomial distribution by using mean and standard deviation here. Okay, the standard deviation জন্য তুমি এটা বের করতে পারো. So we claim that we will accept the claim is not of the pharmaceutical company if তাহলে এখন দেখো in that case তাহলে যেহেতুটাকে in that case the H1 is true তাহলে এই রিজনটা কি ডিপেন্ড করে accepted reason. Okay, so for find the accepted reason we will apply this equality z is greater than minus k z equals alpha here. Okay, so in that case that has used here তাহলে কি z is greater than z equals minus alpha that replaces k then will be accepted. Okay, so in that case the values of z is the key z minus mu by sigma into বসিয়ে দেবে you will get the values of x will be key greater than 108.043. Okay, so in that case x represents here number of people here. Can you say the number of people will be fraction? Is not. Okay, so the claim of the pharmaceutical company will be accept if the more than 109 people 109 people 0.8.43 আছে 108.43. Okay, so for determining the number of people we will consider the nearest integer. Nearest integer next integer, that is 0.9. So the people cannot be measured by fraction. Get relief from the migraine pain. Otherwise rejected. যদি আমাদের 109 থেকে greater than হয় that will be কি হবে migraine pain will be কি হবে that will be accepted. Otherwise কি হবে for that case তাই কোন হয়েছে যদি আমাদের number of people is greater than কত 109 থেকে greater than হয় then the people get relief from the migraine pain থেকে relief পাবে. Okay, otherwise that will be কি rejected হবে. Okay, rejected কখন হবে if the number of people কি less than কত হয় 109 হয় 109 থেকে শুরু হয় তাহলে কি হবে rejected হবে এটা খেয়াল রাখতে হবে. Like in the next line the last line is here make a decision if 115 people get relief from the migraine pain by using the decision by using the medicine ওই মেডিসিন অ্যাপ্লাই করে 115 পিপলটা কি মাইগ্রেন পেইন থেকে রিলিফ পাবে কিনা. তাহলে আমাদের কনসেপ্ট ইনইকুয়ালিটি কি ছিল তাহলে আমাদের যদি নাম্বার অফ পিপল কি গ্রেটার দ্যান 90 থেকে 109 থেকে গ্রেটার দ্যান হয় তাহলে রিলিফ পাবে মাইগ্রেন পেইন থেকে. তাহলে আমাদের নাম্বার অফ পিপলের পরিমাণ কি দেওয়া আছে এখানে 115 দেওয়া আছে. ওকে, তাহলে 1 ক্যান ইউ সে দ্যাট দিস 100 115 স্যাটিসফাই দিস ইনইকুয়ালিটি 115 দেওয়া তো ইনইকুয়ালিটি স্যাটিসফাই করে কিনা Yes. response করো যদি করে so we can say that কি হবে 150 people relief from the migraine pain. So the claim of the pharmaceutical company should be accepted. যদি 150 peopleটা কি হচ্ছে রিলিফ পাইছে এতে migraine pain থেকে so our claim will be here accepted. ক্লেমটা হচ্ছে কি x is greater than 109 তাহলে এই ক্লেমটা হবে কি এখানে accepted এখানে কি বলা হয়েছে এটা দেখে নিন. By using this concept, okay, you have to solve the problems exercise number 3 and 4 also. Okay, now we'll discuss the last problem of this topics. This is 5. Okay, I will discuss only 5 number problem. Okay, according to this problem you have to solve the next problem. This is exercise exam problem number Sir, 3 or 4 কি বাদ দিন না 3 or 4 নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে. This is similar to the Okay. example number 1 and 2. Okay, 6 number তোমাদের নিজে করতে হবে আমি 5 নাম্বারটা বুঝিয়ে দেব. Okay, according to this problem you have to solve 7 and 8 number problems also. Okay, 5টা বুঝলে তোমাদের 3টা পূর্ণ হয়ে যাবে. 5টা ভালো করে বুঝে দিচ্ছি. ওকে, দেখে নাও. A company produces electric bulbs whose average lifetime is 180 days. An average variation of 15 days. From here, can you say that what do you mean by average variation? From the first line, a company produces electric bulbs whose average lifetime is 180 days. Okay, the average means here mean, is it right? Average mean mean na? Okay. So from Yes, this sir. line we can define the null hypothesis will be কত হবে equals to 180 days.
Okay, it's a null hypothesis. So they has given another information. This is an average variation of 15 days. What do you mean by average variation? Average variation replaces here standard deviation. This is 15 days. When we discussed standard deviation, okay, standard deviation means here average variation. Okay, so the values of average variation that will be here sigma. This is 15 days. The sigma value কত 15 days আছে. So it is claimed that by using a newly developed process, the mean lifetime of the bulbs can be increased. The mean lifetime of the bulb can be increased. From this line, can you say the alternate habits will be increase? So the alternate habits will be new increase greater than or less than 180. Is it right? A response karo. বুঝতে পারছো কিনা বলো? Can you hear me? Yes, sir. তাহলে ইনক্রিজ থাকার কারণে কি হবে? The alternate habits will be mu is greater than 180. Now we have to solve. There are three problems here. At first, design a decision rule for the process of 0.01 significance level. That means the values of alpha is here 0.01. Okay. So significance level to test in the 100 bulbs here. 100 bulbs. The number of bulbs is here. N is here 100. Okay. So from here you have to take some decisions that if the average lifetime of a bulb is 182 days and another is 197 days. 182 days is accepted or rejected. 197 days is accepted. Na? Rejected sheet আমরা কি করব? Determine করব. Okay? So for the first problem, okay? So in that problem, the water habits is here be mu is greater than 180, is it right? So in that case, we apply which type of test? Left, right, or total test? What the key? A water habits greater than format আছে. So for that case, we will apply which type of test here? That will be কি হবে? Response can you say? Right tail test. Okay, so less than হবে, that will be কি হবে? Left tail test. Okay, but we know for the right tail test that was ছিল probability of z is greater than z suppose alpha was কি ছিল? Alpha, is it right? In that case কি হবে? কি true? In that case H1 is true. মানে কি rejected reason টা এটা. Okay, so that is given here. এই কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে. Probability of z is greater than z times alpha. Okay, for that case কি হবে? তাহলে we have to find out the values of z times alpha by using the previous concept that I have already discussed. Okay, okay. So we will claim accept the when we will accept the claim কোনটা? H1 is true. তাহলে H1 is true কোন রিজনের মধ্যে? Where z is greater than z times alpha. Okay, যেটা rejected reason যেটা. Okay, so in that case the values of z times alpha will be here কত? Z is greater than z suffix alpha here. What is it to reason? Now tell me here, in that case, mu represents here average lifetime, is it right? Okay, we have already discussed in 7.1 that was the relationship between কি ছিল? Standard normal variable and কি sample mean, is it right? The relationship between standard normal variable and sample mean was কত ছিল মনে আছে? Z was বড় দেখি x bar minus কি ছিল? Mu divided by sigma by root over n. Can you remember about this formula? We have learned this in topic 7.1. 7.1 কিন্তু আমরা এটা শিখেছিলাম. Okay, so the values of z will be x bar minus mu by sigma by কত হবে? root over n হবে. Okay, দেখো কার মধ্যে রিলেশনশিপ যখন এভারেজ লাইফ টাইম থাকবে, ওকে এভারেজ থাকবে, তাহলে আমরা কি করব? we will replace z by z bar minus mu by sigma by root over n. So যেহেতু আমাদের এভারেজ কথা বলা আছে, এভারেজ লাইফ টাইম, ওকে, so in that case কি করব? We will apply the values of z will be x bar minus mu by root over
by কত sigma y হতে পারে n. Okay, so from here we can evaluate the values of x bar. A relationship, the values of n is here 100 যেটা জানি আমরা। ওকে, n এর মান 15, তারপরে জাস্ট আলফা মান বসালে we will get an interval that is কত x bar is greater than 183.495. Okay, so the claim of the company will be accepted if the lifetime increased more than কত 183.495 days, otherwise rejected. Now the claim will be rejected and accepted. আমাদের নাম্বার এখানে কত আছে, তো আমাদের যদি এইটা স্যাটিসফাই করে তাহলে কি হবে, the claim will be accepted, otherwise rejected হবে। But in the next line there is given also what about the decision if the average lifetime of the bulb is কত 182 days and 187 days। তাহলে আমরা কত এই যে 182 আর 127 এর মধ্যে which term satisfy this inequality, x bar is greater than this, 187 satisfies this, so 197 will be accepted। accepted হচ্ছে কি 187 respectively আছে এখানে, and rejected will be কত হবে 180 will be rejected here। Okay, so you have to apply this concept here। This is the answer for question number 1. For question number 2, if the new process has increased the mean lifetime to 192 days and assuming the estimated sample mean, that there is given for the second question. For the second question, there is given the process has increased to the mean lifetime to 192 days। তাহলে মিন লাইফটাইমটাকে এখানে কি ইনিশিয়ালি আমরা ছিল আমাদেরকে অল্টারনেট হাইপোথিসিস ইনক্রিজ করতে হবে, সেই ইনক্রিজের ভ্যালুটা কত হচ্ছে, ইনক্রিজ করে কি পাওয়া গেছে 192 days পাওয়া গেছে। সো ফ্রম হিয়ার we can say that the alternate hypothesis will be here mu equals to 192 days। Okay, that's our the values of alternate hypothesis। So assuming that the estimated sample mean here, there's given another value, estimated sample mean, estimated value that is here 187 days। Okay, so from here we have to find out alpha and beta for 30 samples. Here the values of n is here 30। Okay, we have to find out the values of alpha। Can you remember about alpha? Alpha was the probability of k type 1 error। Can you remember? Type 1 error ছিল। Okay, so what was the type 1 error? Okay, so the type 1 error will be the কি হবে probability of, তাহলে আমাদের টাইপ 1 এর কখন ছিল, আমরা পেজ নাম্বার 9, টাইপ 1 এরটা ছিল ওই কেসে যেখানে কি ছিল a is not the true but a is not a rejected হবে, a is not a true but a is not a rejected। তাহলে এখানে বলো দেখি which probability will be type 1 error। তাহলে এখানে বলো দেখি the values of a is not a true, a is not a true মানে কি, the in that case the values of a is not was কত ছিল, রেসপন্স করো, a is not a value এখানে কত ছিল, mu was 180, a is not a true হওয়া সত্ত্বেও কি হবে, that will be rejected here। মনে পড়ে a is not a true হওয়া সত্ত্বেও a is not a কি হবে, that will be rejected। So that's why a is not a true in this problem। Initially the values of alternate null hypothesis was কত ছিল, mu was 180, that was a is not, that means null hypothesis। The values of null hypothesis here 180। এই যে হওয়া সত্ত্বেও কি হবে, we have to determine on the basis of estimated value, estimated value উপরে এমন একটা inequality we have to derive, that inequality does not satisfy this value, that means mu equals to 180। So in that case the value of the inequality will be here x bar is greater than কত, the estimated sample mean is here কত 187। কত, can you say this x bar is this inequality, that is x bar is greater than 187 satisfies this inequality, and satisfies mu equals to 180। আমাকে বলো দেখি x bar is greater than 187 যে ইনইকুয়ালিটি পাইছি, এই ইনইকুয়ালিটি কি 180 কে স্যাটিসফাই করে? This does not satisfy। কেন স্যাটিসফাই করে না?
our condition was কি ছিল is not a true হওয়া সত্ত্বেও that will be rejected. So is not true to মানে কি the values of is not is here কত 180 থাকা সত্ত্বেও কি হবে we have to define an inequality on depending on the values of estimated value. তাহলে ইনইকুয়ালিটি হচ্ছে কি x bar is greater than 187. 187 আমাকে ইনইকুয়ালিটি 187 এর উপর একটা ইনইকুয়ালিটি ড্রাইভ করতে হবে বা ডিফাইন করতে হবে that inequality does not satisfy কি the value of h not means কি null hypothesis সেটা এখানে রিজেক্ট করবে সেটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে null hypothesis true সত্ত্বেও that will be rejected here. ওকে তাহলে এখন দেখো null hypothesis true এখানে that is 180 true সত্ত্বেও this inequality does not satisfy this 180. Okay, this will be the values of the quality of alpha, the values of alpha. Okay, so since this is the x bar function, তো আমরা কি করব? It is given here. We will convert x bar into z কারণ আমাদের we have to apply here কি অ্যাপ্লাই করতে হবে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলকে টেবিল অ্যাপ্লাই করার জন্য কি করতে হবে we have to subtract 1 inside by mu এর ভ্যালু এখানে কত 180 এখানে আমাদের z কারণ টেবিল নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ইউজ করতে হবে ওকে টেবিল ইউজ করার জন্য s কি করতে হবে we have to convert x by into z যেটা করার জন্য we will apply this concept here. Okay, in that you have to remind that the values of mu will be this value 180 তে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে and sigma মান দেওয়া আছে n এর মান দেওয়া আছে. So you have to apply this, then you will get this result. Okay, so you have to practice this problem. Okay, now we will discuss about beta. What was beta? The values of beta was key to property of type 2 error rate, type 2 error rate. Okay, in that case, that value will be key of it. Can you remember what was type 2 error? In that case, a is not a false, but in that case h1 is true. আমাদের ইনিশিয়ালি কি ছিল h1 is true, the type 2 error h1 true, h1 true হলে the values of h1 is here, h1 এর মান কত এখানে 192 values. Okay, so in that case we will apply the values of mu will be কত হবে 192 values. Okay, যেটা আমরা ইনক্রিজ করে যে ভ্যালুটা আসছে এখানে. Okay, so we have to take another inequality on the that will be depending on the values of the estimated value. So estimate value is here 187 is less than কত x bar. তুমি এখন দেখো এটা যদি greater than equal হয় so it will be less than equal, যদি less than equal দাও তাহলে that will be কি greater than equal. Okay, so from here tell me the probability will be কি হবে x bar is less than কত 187. Can you say this value is satisfied in this inequality? This is not satisfied. তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা কেমন দেখেছিল h1 টা ট্রু হওয়া সত্ত্বেও কি হবে h1 টা অ্যাকসেপ্ট হবে তাহলে h1 টা ট্রু তাহলে এখানে h1 ট্রু the values of h1 is here but h not a value কত ছিল that was 180. Can you say this 180 is satisfied this inequality? এই 180 টা কিন্তু এটাকে স্যাটিসফাই করতেছে but h1 টা কিন্তু এটাকে স্যাটিসফাই করতেছে না. ওকে, so that will be here কি বিটা ভ্যালু. ওকে, এই বিটা ভ্যালুটা আমরা এভাবে বের করব. তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের টাইপ 1 এরর টাইপ 2 এররটা বুঝতে পারলে তুমি এটা বুঝতে পারবে. ওকে, সো দ্যাট ভ্যালু উইল বি x = 187 b = 192. তাহলে এখন তোমরা সেম অ্যাপ্লাই করো, ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করো, দেন ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ কত ফর using the normal distribution table we have to convert x by into z. Okay, যেটা কনভার্ট করে so you can evaluate this result. Okay, this is the value of these are the results for the question number 2. Now we'll discuss the question number 3. This is the last question, okay, for this topic. For 50 sample, so for the third question is here, the number of n is here 50. That was okay. Suppose average lifetime is observed as here the observed value is here. Observed value is here 185 maybe. That তাই 185 days. Estimate p value of the claim of the manufacturer. So p value means here probability value. Okay,
that will be the probability of কি হবে the observed value যখন আমরা definition করছিলাম observed value, okay, that was the in the যখন আমরা p value definition করছিলাম, okay, so in that case the value formula was কি ছিল, p value that will be the greater than or equals to the actual observed result, actual observed value যেটা পাবো তার থেকে হবে greater than or equals to হবে। so in that case there is given the average lifetime, okay, average lifetime থাকার কারণে so the p value will be here কি হবে, probability of x bar is greater than or equals to the actual observed value, that is কত 185 days, but in that case কি হবে, the null hypothesis is true here, okay, null hypothesis is here, the values of null hypothesis is here কত 187, okay, so we will apply the concept that we have already applied কত alpha beta মান বের করতে যা যা কনসেপ্ট আছে, so we apply this same concept here, but you have to determine in the estimate the p value the probability of x bar is greater than or equals to the actual value, but the value of mean we have to that will be the null hypothesis, কি হবে এই দুটো null hypothesis হবে, okay, so I think you can find out these results here, okay, so by using this concept you have to solve the problem number 6, 7 and 8 also, এটা তোমাদের সবাইকে সলভ করতে হবে, ওকে, তাহলে এই সেটটা আমাদের কোশ্চেন ম্যাথ হচ্ছে মাত্র 3টা, এই 3টে ম্যাথ তোমার ভালো করে শিখতে পারলে আই থিংক ইউ ক্যান এবল টু সলভ এনি টাইপস অফ প্রবলেম, তাহলে কি 1 নাম্বার প্রবলেম, 2 নাম্বার আর কত 6 নাম্বার যদি তোমার দেখো তাহলে তোমার প্রত্যেকটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে পারবে, সলভ করতে পারবে, ওকে, তাহলে তোমাদের এখানে কত টোটাল 8টা ম্যাথ দেওয়া আছে, তাহলে 8টা ম্যাথ এখন তোমরা কি করবে solve করবে, okay, so I will take your class test 4 in the next class, is it right? Can you remember the syllabus was classes 4 কি ছিল 6.3 কি ছিল 6.8 7.1 7.3 and কত today's class hypothesis testing, স্যার সিলেবাসটা একটু কমাই দিলে ভালো হতো না স্যার, একটু কমাই দিলে ভালো হতো, অন্য কোর্সেও স্যার প্রেসার আছে স্যার। জি স্যার, এখন দেখা শুধুমাত্র এখানে ডিফারেন্স 7.1 আর 7.3 তে একটা এখান থেকে একটা প্রবলেম একটা প্রবলেম করলে দুটো চ্যাপ্টার কভার হয়ে যাবে, ওকে, 6.8 এ মাত্র কি एग्जांपल নাম্বার 1 টা করতে হবে, এই তোমার 2 টা হচ্ছে কি তোমাদের প্রুফ টাইপ, আমরা প্রুফ টাইপ প্রবলেম, ওকে, প্রুফ টাইপ প্রবলেম কিন্তু আমরা দেব না কোশ্চেনে, শুধুমাত্র তোমাদের এখানে তার হাইপোথিসিস টেস্টিং থেকে 3টা প্রবলেম দেখাইলাম, 1 2 কি আর 6, এই 3টা টাইপ প্রবলেম প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে, 1 2 আর 6 এই 3টা টাইপ প্রবলেম প্র্যাকটিস করলে তোমার যে কোনো টাইপের প্রবলেম ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে, যে কোনো প্রবলেম করতে হবে, শুধুমাত্র তোমাকে দেখতে হবে 6.3 টা, ওকে, তো কয়টা প্রবলেম এখানে তোমাদের এখানে তোমাদের যে স্লাইডটা দেওয়া আছে লেকচার নোটে দেওয়া আছে, সেই কোন লেকচার নোট ইন্টারভ্যাল এস্টিমেশন দেওয়া আছে, ওটা দেখলেই তো তোমাদের হয়ে যাবে 7.1 মধ্যে, আর এখানে 6.8 এর জন্য শুধুমাত্র एग्जांपल 1 টা দেখবে আর হাইপোথিসিস টেস্টিং তো 1 2 6 নাম্বার ভালো করে করবে, এর সাথে যেটা আমি করি না সেটা একটু দেখে নেবে, আর 6.3 শুধু মেনে করতে হবে, কোডা ম্যাথ কিন্তু বেশি ম্যাথ নাই, ওকে, that will be the syllabus of the class test 4 আর ক্লাস 5 নিতে হবে নাকি বলো দেখি, কি ক্লাস 5 দিতে চাও? জি স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, স্যার একটার মধ্যে দুইটা কাউন্ট করা যায় না? না তিনটে কাম করতে হবে না স্যার, ক্লাস 5 এর স্যার জন্য 5 দিতে চাই। আমি ডিসাইড করছি যেটা, যেহেতু আমি আর আমার অনেক টপিক বাকি আছে, আমি কিন্তু এই তোমাদের আমি দেখছি অন্য ফ্যাকাল্টির সাথে কথা বলছি, আমি যে ব্যাপারে অনেকে এবার ডিটেইলস মানে পড়ে না, আমি যতটুকু বুঝলাম এর জন্য আমার কাছে মনে হইলো তোমাদের অনেক কিছু আমি কভার করতে পারবো না, কভার করতে পারলে আমি নেক্সট ক্লাসে 3টে ক্লাস নেব, কিন্তু ফুল ক্লাস নেব, ওকে, যেহেতু ওই নেক্সট উইকে আবার 2টে ক্লাস নেওয়া হবে, সেটা আমি নেক্সট উইকে যা পড়াবো তা কিন্তু তোমাদের ক্লাস দেবো না, বাট আমি কিন্তু ক্লাস 5 এর জন্য প্রিভিয়াস টপিকস থেকে আমি নেব, সেই টপিকটা হবে কি সেটা লিখে রাখো 3.1 3.2 3.3 and 6.3 এই 4টে টপিকস থাকবে ফর ক্লাস টেস্ট 5, কথা বুঝতে পারছো কি বলছি? সিডি 3 তেও ছিল 3.1 হ্যাঁ 3.2 ছিল, এটাই থাকবে। আবার রিপিট করব, স্যার, কেন রিপিট করব যেটা স্যার 3.1 তো মিড টার্মের, ওটা স্যার না দিলে হয় না? মিটে এটা আবার ইনক্লুড করব, যেটা স্যার কন্টেন্ট 3.1 তো হয়ে গেছে
এটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল। ওকে, দ্যাটস আই উইল রিপিট দিস। স্যার 3.1 3.1 তো 3.2 মিড টার্মের, এটা না দিলে হয় না মিড স্যার? টার্মে কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল না। এই 3.2 আর 2 তে কত কিন্তু 3.3 এ কিন্তু হেল্প লাগে, ইজ ইট রাইট? 3.1 বাদ দিলে ভালো হতো। না, এটা বাদ দেওয়া যাবে না, এটা আবার রিকল করতেছে। ওকে, এটা আবার তোমার করতে হবে ফর ক্লাস টেস্ট 5 এর জন্য। ঠিক আছে, এইটা ক্লাস টেস্ট 5 এর জন্য। আগে তোমার ক্লাস টেস্ট 4 পড়ো, পড়ার পর তোমরা আবার কি করবে 3.1 টা আবার রিপিট করবে। তাই এটা কিন্তু 3.2 আর 3.1 কিন্তু একই ক্যাটাগরি, কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল। এই যে আমি এটা রিকল করছি। ওকে, এটা আবার রিপিট করছি, তার নাইলে তো আমি করব। স্যার ক্লাস টেস্ট কি স্যাটারডেতে? নেক্সট স্যাটারডেতে আমি একটা নেব, আর নেক্সট টুইসডেতে কি হবে আরেকটা ক্লাস টেস্ট হবে। ওকে, তাহলে সবাই খেয়াল এতে রাখবে। একটা ক্লাস টেস্ট হবে আর টিউসডেতে Sorry? আরেকটা হবে নেক্সট উইকে। আরেকটা ক্লাস এই কামিং যে স্যাটারডে এখানে একটা হবে, হ্যাঁ 25 তারিখে একটা। হ্যাঁ, কামিং স্যাটারডে। স্যার ডেটটা হ্যাঁ। একটু আমার একটু